sent a message by somebody where they are saying people are dropping dead. Mr. Speaker. I'm giving you the... Mr. Speaker, I was given 2 minutes, and Senator Cherargei should give me time to finish. No. Actually, Mr. Speaker. You have 3 more minutes to finish. 3 more minutes, Mr. Speaker. Thank you. Senator Cherargei, what is it? Mr. Speaker, issues of fertilizer. We have 4 months. Mr. Speaker, can you tell Cherargei to sit down? I give him the opportunity to prosecute his point of order. You know, you are 2 senior members of this House, and you know one another very much. But he's interrupting. So, Senator Cherargei, we want really to know between the two of you, yes. Every time you speak, she puts a point of order. Every time she is on the floor, you put point of order. Mr. Speaker, I raise Standing Order 101 because Senator Dullo is misleading the House. You remember this government is only less than 30 days. And arguing that whether this procurement of fertilizers were done, she is aware that the government exists, and I'm very sorry because it looks like Senator Dullo, being in opposition, is making her make some statements that she doesn't even believe in it. Mr. Speaker, the country should be patient. 28 days is not even enough to make a baby, Mr. Speaker. So even pregnancy takes 9 months, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, under 101, the Standing Order 101, Senator Dullo should not introduce the points of argument in her submission, Mr. Speaker, because if she wants a substantive reply, then she knows the procedure that needs to be done. Proceed, Senator Dullo. Mr. Speaker, I think Senator Cherargei should really be serious about the point of order he's raising. Because if I want to challenge the issues of fertilizer, it's not a priority for us today. We need food on the table. So if you want to tell me that food is not a priority, we wait for 3 more months for us to use fertilizer. That is not a solution to our problems. No, I don't need point of information. I don't want to be informed, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Senator Fatuma Dullo, kindly finish up. I am finishing up, Mr. Please. Speaker. Thank you. The issues of judiciary given more resource allocation, Mr. Speaker. For me, that is not a priority. What I would have expected the president to do is to increase county government budgetary allocation from 15 to 35% or 40%. That is where we need that money. It's not in judiciary. Judiciary, in as much as we say they are fighting corruption, they are the most corrupt in this country, and I dare say that. Mr. Speaker, from the statement of the president, when he says that he has increased resource to judiciary, and I'm sad to say this. The other day, we've seen judges queuing with us, receiving the president. This is not the institution. The institution is at the High Court judiciary. For the last 10 years I've been in this house, I've never seen CJ coming and queuing with us. What does that mean? What do Kenyans say about that? On top of that, they are given increased resource allocation. It's a question mark that we need to ask ourselves. And Kenyans are saying, Mr. Speaker, I am finishing. Mr. Speaker. I am finishing, Mr. Speaker. Your time is up, Senator Dullo. Kindly, your time is up. Mr. Speaker. Your time is up. Okay, let us, next is... Mr. Speaker, I am concluding. And Senator Cherargei and Senator Kinyua, allow me to finish. Finally, Mr. Speaker. Point of order from the majority leader. Tulia, Fatuma. Mr. Speaker, I'd wish to understand Senator Fatuma Dullo's line of thinking. Is it a submission that we have such fickle characters in the office of the Chief Justice and Deputy Chief Justice, such that a simple act of honor, just receiving a president in parliament, will alter their thinking in how they run the judiciary of this republic?
secondly, Mr. Speaker, is it also her submission that we shouldn't, as Parliament, team up with the executive in increasing funding to the judiciary so that there is access to justice, including in our own county of Isiolo, where when we went for a campaign, the residents of Isiolo were pleading that they need a high court or even a court of appeal built in our county. How are we going to achieve that if their senator is here on the floor saying that we shouldn't increase the allocation to the judiciary? I want to understand that, Mr. Speaker. Mr. Speaker. You have very few seconds to... No, I have very few minutes to finish. Mr. Speaker. Seconds, please. Seconds, Mr. Speaker. Do you want to tell us, Senator Cherargei, Majority Leader of this House? And when you have the right trend, you know your time is up, actually. My time is up, Mr. Speaker. Yes. I am right to my opinion, and I have a right to have my opinion. But what I'm saying is there are right procedures in actually increasing resource. And my submission is it judiciary or county governments that require increased resource allocation? Yeah? Thank you. That is what I want to ask. Thank you. Let us have Senator Murango. Senator Murango. Asante sana mstahiki Spika kwa kunipa nafasi ili kuweza kuongea kidogo kuhusu hotuba ya rais katika bunge ya 13. Mstahiki Spika, sisi katika Kiswahili kuna wahusika wakuu na wahusika wa kupachikwa. Nilipoangalia mstahiki Spika nakala ya hotuba ya rais, nimeona inawiana kabisa na manifesto ambayo tulikuwa nayo kama Kenya Kwanza. Mstahiki Spika, na kwa hiyo sisi ni wahusika wakuu, na ningetaka kumpa kongole rais kwa hotuba ambayo alitoa na kauli zake aliyotoa katika bunge ya 13. Nitaanza kwanza na kilimo. Katika kilimo, nimetoka Kirinyaga ambako sisi ni kaunti ambayo iko na mradi wa kulima mchele, mpunga, ambao ni kubwa sana katika Afrika na katika Kenya hii. Na ambapo pia kuna miradi mingine kama Mbura, Tana, Pakera, Hero, Bunyala na West Kano. Na ni vizuri kusema ya kwamba katika kilimo, kama tunataka tuwe na chakula katika Kenya hii, lazima tufanye mambo kadhaa ili tuweze kupata chakula ambayo itatosha katika Kenya hii. Ya kwanza ni kuongeza kama kufanya value addition, na ninapoongea saa hii katika maeneo ya Mwea ambapo wanakuza nyanya, lile sanduku moja la nyanya ambao ni kilo 60. Senator moment, Faki. Just a moment, Senator Murango. Mheshimiwa Spika, singependa kumhujumu ndugu yangu Senator Murango ambaye anazungumza Kiswahili kwa ufasaha. Lakini nasikitika kwamba anasoma mchango wake katika bunge hili la Senate. Ameangalia hivi sasa, amekaa wasoma, hata hamwangalii Spika yuasikiza au hasikizi. Mheshimiwa Spika, hiyo si sawa. Asante Mheshimiwa Spika. Mstahiki Spika, pia ningeomba ulinzi kutoka kwa rafiki yangu Senator Faki ambaye kwamba ameanza kuonyesha dalili za kigaidi, kwa sababu Mheshimiwa Faki, mimi sisomi chochote katika karatasi, lakini pia niko na nakala ya hotuba ya rais ambayo nafuatilia kwa makini. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kuna mambo kadhaa ambayo nilikuwa nimeongelelea, na kwanza nilikuwa nimeanza na kilimo. Na nilikuwa nimesema ya kwamba nimetoka eneo la Kirinyaga ambako kilimo
ndio jambo ambalo wakulima wanafanya kila siku kule. Na katika kilimo kile kuna kahawa, kuna mchele, kuna majani chai na pia ukulima wa samaki na vitu vinginezo. Kwa hivyo tunapokuza zile vitu kama sasa nasema tukienda pale soko ya Makutano asubuhi ya leo nikipita pale, sanduku moja la nyanya kilo 60 ni 1500. Na kwa hivyo kama tungeweza kufanya kile kinaitwa value addition. Samani Senator Morango, nitaomba usisome moja kwa moja. Mheshimiwa, wewe zungumuza ukiangalia speaker, unaangalia noti zako alafu unaniangalia ndio tuendelee. Nadhani pia mimi ni mrefu kidogo, sasa nikisimama wima sijui kama nitafikia hii kipasha sauti, lakini nitaendelea tu. Na pia ningetaka kusema ya kwamba mstahiki speaker, hotuba natoa kwa Kiswahili lakini nimeandika kwa Kizungu. Kwa hivyo hakuna uwezekano wa mimi kusoma wakati natoa taarifa yangu. Asante sana. Mstahiki speaker, ningeomba sasa nipewe ulizi niweze kumaliza kwa sababu niko karibu kusahau ambao nataka kusema. Jambo ambalo rais wetu alisema na kuwekea akaongea kwa makini ni kwamba ili tuweze kupata chakula ya kutosha hapa lazima tufanye kilimo na kupeana pia mbolea ambayo iko na ruzuku ili wakulima wetu waweze kuipata. Nataka kumshukuru ya kwamba tayari ashaanza kufanya hivyo na hiyo mbolea ishafikia wakulima, na hiyo ni jambo muhimu katika kuongeza chakula nchini. Katika license ambazo zinatumika kwa wale ambao wanataka kuuza mazao yao katika nchi za nje, tungependa, na rais alisema ni vizuri tuondoe utawala wa ziada ili wakulima waweze kupata zile licenses ili waweze kuuza mazao yao nje. Pia ningetaka kuongezea katika pale ukulima wa mchele na pia katika ukulima